Hello 7th grade, how are you? Please open your student book page 52 to answer the questions about comparative adjectives. Let's read this text then answer the question. Victoria had a rather sad and lonely childhood. Victoria كانت طفولتها أليمة ووحيدة. Her mother was strict and protective, and her governess and tutor were as strict as her mother. كانت مربيتها ومعلمها الخاص صارمين مثل والدتها. Victoria was not as free as other children. Victoria ما كانت بحرية الأطفال الآخرين. However, her life became happier when at the age of 17 she was introduced to a German prince named Albert. بعدين حياتها صارت تصير أسعد فأسعد لما قابلت الأمير ألبرت. Albert was a few months younger than Victoria and very handsome. كان أصغر منها بعدة شهور وكان وسيم. They married 4 years later. تزوجوا بعد عدة سنوات. During Victoria's reign, the British Empire became larger and more powerful than it had ever been before. في العصر الفيكتوري بريطانيا أو الإمبراطورية البريطانية أصبحت أكبر وأكثر قوة من قبل. Okay, however, when Albert died at the early age of 42, طبعا زوجها الأمير ألبرت توفى بعمر قليل أو صغير بعمر 42. Victoria was devastated, that means كانت حزينة جدا ومدمرة. She left London and rarely appeared in public. غادرت لندن وصار ظهورها قليل جدا. For a time she was not so popular as she had been before. بطلت مشهورة من بعد وفاة زوجها. She died in 1901. Her reign was longer than that of any king or queen before her. توفت في عام 1901 وكانت فترة حكمها أطول فترة بالملوك والملكات بما سبقوها. منلاحظ هون يا مس إنه في عندك جمل مقارنة زي ما إحنا شرحنا like as, strict as, happier than, not as free as. هون طبعا هاي القطعة شملت جميع أنواع comparative adjectives in English. After reading the text, we will read the sentences and write true or false. بدنا نكتب true للجمل الصحيحة أو false للجمل الخاطئة. Then we will correct the false sentences. Number 1. Victoria had a very happy childhood. هل كانت طفولتها لفيكتوريا سعيدة؟ It's false. A rather sad and lonely childhood. كانت طفولتها حزينة ووحيدة. Her governess was not as strict as her mother. ما كانت مربيتها بنفس صرامة والدتها. It's false. Her governess was as strict as her mother. كانت قاسية. Victoria was not as free as other children. Yes, it's true. ما كانت حرة بطفولتها. Number 4. Victoria was happier after she met Albert. Yes, it's true. كانت سعيدة أو حياتها أصبحت أسعد بعد ما قابلت الأمير ألبرت. Victoria was younger than Albert. It's false. Albert was a few months younger than Victoria. كان أصغر منها بعدة شهور. Okay, number 6. The British Empire became smaller during Victoria's reign. هل أصبحت صغيرة الإمبراطورية البريطانية في العصر الفيكتوري؟ It's false. Became larger, not smaller, and more powerful. Okay, number 7. After Albert's death, Victoria was more popular than she had been before. It's false. For a time she was not so popular. ما كانت أو اختفت عن الأنظار بعد وفاة زوجها. The last one. Victoria reigned for a long time. It's true. حكمت لمدة طويلة. Look at question number 2. Ask and answer. Start your answers with yes, no, or I'm not sure if. طبعا احنا بدنا نشوف هل هاي المعلومات ذكرت في النص. إذا كنا غير متأكدين بنحكي I'm not sure. Victoria free with other children. Was Victoria as free as
قارنا ما بين حريتها مع الأطفال الآخرين. As free as other children. No, she wasn't as free as other children. ما كانت نفس حرية الأطفال الآخرين. Victoria's governess strict her mother. هل كانت مربية فيكتوريا نفس صرامة والدتها؟ So, was Victoria governess as strict as her mother? Yes, she was as strict as her mother. لاحظ إن هم بنفس الصرامة فاستخدمت as adjective as. Number 3. Albert old Victoria. من القارن ما بين عمر ألبرت وفيكتوريا بالسؤال فبتصير عندك was Albert as old as Victoria؟ هل هو بنفس العمر؟ طبعا لا. No, he wasn't as old as Victoria. ما كان بنفس عمرها. Number 4. Victoria intelligent with Albert. So, was Victoria as intelligent as Albert؟ هون استخدمنا هل هم بنفس الذكاء؟ I'm not sure. ما ذكروا لنا if Victoria as intelligent as Albert. Number 5. Albert popular Victoria. بدنا نشوف هل هم بنفس الشهرة. Was Albert as popular as Victoria? I'm not sure. ما ذكروا لنا if Albert as popular as Victoria. Albert young Victoria. Was Albert younger than Victoria؟ هل هو كان أصغر من فيكتوريا؟ Yes, Albert was younger than Victoria. Number 7. Victorian children well educated today's children. Were Victorian children as well educated as طبعا well educated اللي هي الصفة حصرناها ما بين as today's children. No, Victorian children weren't as well educated as today's children. فهون في هاي الأسئلة استخدمنا ER مع than or more مع الصفة واستخدمنا as adjective as or not as adjective as. Question number 4. Make true sentences. Compare. بدنا نعمل مقارنة ولكن نرتب الجمل بشكل صحيح. Victoria, Albert, young. عندي Victoria وألبرت اللي هي الصفة اللي بدنا نقارن فيها young. So, Albert was younger than Victoria. حطينا الnoun الverb طبعا الصفة قصيرة فضفنا لها ER than Victoria. Number 2. Victoria's married life, her childhood with happy. عندنا من نقارن ما بين طفولة فيكتوريا وحياتها الزوجية بأنها كانت سعيدة أو الصفة هي السعادة. So Victoria married life was happier than her childhood. كانت طفولتها كانت حياتها الزوجية أسعد من طفولتها. Number 3. As a girl, Victoria other children were protected. الصفة عندك protected. So as a girl, Victoria was more protected than other children. كانت محمية زيادة عن اللزوم أو كانت الحماية عليها والوصاية صارمة. ضفنا more لأنه الصفة عندي طويلة. Albert, Victoria old. بدنا نقارن ما بين عمر Albert وفيكتوريا. So Victoria or Albert wasn't as old as Victoria. مش نفس العمر فاستخدمت Albert الverb to be أو الverb with not as adjective as than the noun. Number 5. Victoria kings and queens today powerful. Victoria was more powerful than kings and queens today. كانت أقوى من حكام هذه الأيام. فعندنا more powerful أنه powerful أكثر من مقطع. London today, London in Victorian times. بدنا نقارن ما بين لندن الآن ولندن في العصر الفيكتوري في الكبر big. فشو بدنا نحكي؟ London today is bigger than London in Victorian times. لندن الآن أكبر من لندن على أيام الملكة فيكتوريا أو بعصر الملكة فيكتوريا. That's the end of this video. Bye bye.